like I'm teaching yoga since 2005, and I started learning it from 1999 with my Guruji, and then I selected this as a profession, and then I started my yoga journey with my postgraduate diploma in yoga, and then my master's in yoga from state government university, and then I worked with different colleges, schools, yoga schools, and I also worked with a very good hospital in Rishikesh, and this is Parmarth Nature Care Hospital, and it's very popular and famous in India. So people who are interested in like to treat their diseases through the natural ways, so they always ready to come to Rishikesh to take treatment without medicines. Means it's a more about the natural things to treat your diseases. So I worked there with different patients, like patients of cancer, arthritis, patients who are suffering from thyroid issues, stress, depression, insomnia, and also autoimmune disorders. And many of them, they get like amazing results from the whole process. It's not only yoga, it's about like change in a lifestyle, food, yogic practice, pranayama, meditation. So it includes everything. It's not only about the one thing. If you just follow each and everything, then you will get good results. Let me just translate for Sabrina also. So, Kalpendra vient d'expliquer son parcours, qu'il est prof de yoga, d'ayurveda et de pranayama depuis quelques années, qu'il travaille dans un hôpital holistique ayurvédique à Rishikesh, que beaucoup de patients viennent là-bas pour suivre des cures, notamment des patients qui ont des problèmes avec des désordres auto-immunitaires, le cancer, l'asthme, et d'autres maladies, encore la dépression. Il a parlé de... oui, c'est ça, plus ou moins. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, l'approche dans ces hôpitaux où il travaille est holistique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une approche technique, c'est aussi une approche au niveau de l'alimentation, au niveau des différentes pratiques qu'on peut proposer, donc la respiration, le yoga, et toute une combinaison de choses qui font que les patients ont des résultats exceptionnels. Okay, so that's summed up. Now we wanted to talk about the different approaches, no? The Vedic approach and the clinical approach. So maybe you want to explain about... just one second, I just want to say, on va faire un Q&A après, donc si vous avez des questions particulières, notez-les peut-être, et comme ça on rassemble les questions à la fin. Ce sera un peu plus structuré pour bien guider la conversation. Please tell us. So, like according to modern science or medical science, they don't have any specific reason. Still, they are working on it. They don't know what are the causes of autoimmune diseases. So they have some theories only. So these theories are like, sometimes they have this idea it's because of some genetic disorders from the generations, or sometimes it may be because of bacteria and viruses, and sometimes it's because of the trigger point, and these trigger points because maybe some drugs or some other regions also. So there is no proper explanation in modern medical science about what are the causes of these autoimmune disease. Because what is autoimmune disease? So when your immune system start attacking on your body cells, so the main function of immune system is to protect your body against the bacteria and viruses, but your immune system is not able to recognize it, and it starts
fighting against the body. So these are the like common things about autoimmune disorders according to modern science. Let me just explain. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que d'après la science moderne, on n'a pas vraiment d'explication. On a des pistes, que ce soit viral, que ce soit bactérien, que ce soit génétique, mais on n'a pas vraiment d'explication définie sur les origines des problèmes auto-immunitaires. And so what is then the Vedic explanation from the Vedic point of view? So Vedic explanation for, because in yoga and Ayurveda, they have the same roots. So they are more about what is the root cause of any disease. So according to Ayurveda and yoga, the root cause of the autoimmune disorders are, first is ama. Ama means toxins in your body. So this ama happens if your fire is low. Low fire means your digestion is not able to work properly. And if your digestion is not working, and then undigested food turns into the toxins, and this toxin blocks the communication between the cells. And then if there is a blockage between the communication, like if your cells, body cells, are not able to communicate with each other, and then they start attacking on the body cells. This is the one reason. Another reason is if your ojas is weak. Ojas means the energy, and it's because of your lifestyle, wrong food habits. So these are the main causes. And another thing is psychological problems. So these are the main causes according to yoga and Ayurveda. Thank you. I'll translate that. Donc, selon la tradition yogique et ayurvédique, qui est à la même racine, en fait, il y aurait trois causes identifiables des maladies auto-immunes. Et en fait, we can extend it not only to autoimmune disease, but to many kind of diseases as these reasons, Yes. right? It's not only autoimmune. Hein? Et It's donc, ça not pourrait like, être... yes. Donc, Yes, la plupart des maladies créées dans le corps sont liées à trois causes. Donc, la première cause serait liée à ama, les toxines dans le corps, qui serait liée à un feu, parce qu'on sait qu'en Ayurveda, enfin, vous verrez ça dans le cours qui commence lundi, on a 6 jours d'introduction à l'Ayurveda, et là, on va parler de ça justement, de tous les éléments qu'on prend en considération dans la lecture médicale ayurvédique. Et donc, si on a un feu qui est très bas, on a une mauvaise digestion et donc on garde des aliments non digérés. Ça va créer un blocage entre les cellules, ce qui amène à une distorsion dans la communication cellulaire et qui amène du coup à une attaque puisque l'information, la communication n'est plus optimale. Et donc l'information est retournée contre le système lui-même. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est les ojas, qui est une forme d'énergie dans le corps. Quand les ojas sont faibles, ça peut être lié à un rythme de vie qui est freiné, une alimentation inadéquate, des habitudes inadéquates qui amènent alors, de par une alimentation peut-être trop acide, de nouveau des toxines dans le corps. Et la troisième raison, elle est psychologique. Donc, on sait aujourd'hui que quand le mental n'est pas dans une fréquence ou une vibration ou une positivité, on envoie en fait de l'acide dans le système et c'est donc l'acide qui vient déranger l'équilibre pH de toute cette communication cellulaire. Donc, okay, so is there anything that you can share about like real cases that you've accompanied in the hospital that you really saw that there is some progress, you know, following. Donc, je demande, est-ce qu'il a des cas particuliers qu'il pourrait nous partager, qu'il a accompagnés dans l'hôpital? So before this, we'll talk little more about the psychosomatic disorders, little more. Then it's easy to understand few things. Ok, avant de passer au cas précis, il va d'abord plonger un peu plus dans les désordres psychosomatiques. Yes, please do.
So Ayurveda and yoga is always explained about treat the root cause of the problems. So like modern science, just think about the normal diseases, common diseases nowadays. It's insomnia, high blood pressure, heart issues, diabetes, arthritis, asthma, hormonal disorders. All these diseases are, according to Ayurveda and yoga, is psychosomatic disorders. So, but in medical science, they don't have this idea. But are the root causes of these diseases? That's why if you are suffering from insomnia, high blood pressure, heart issues, diabetes, asthma, rheumatoid arthritis, or hormonal disorders, then there is nothing in modern medical science. They have pills, so it may improve the functions of your like your glands, few glands, or it will suppress your disease, but there is no cure of any disease. If you are suffering from high blood pressure, the whole life with the pills. If you are suffering from heart disease, then the whole life with the pills. Or if you are suffering from arthritis or hormonal imbalance, then you will keep taking the medicine. So whenever you will stop your medicine, then your disease will come back. It's just because of the medical science is not treating the root cause of the disease. But yoga is talking about, Ayurveda is talking about the root cause of disease, not in your body, it's in your mind. So if you treat the root cause, only then you can remove the disorder. That's why all these diseases are non-curable in medical science. But in yoga and Ayurveda, if you'll just follow the right lifestyle, right diet, proper exercise, and after some time you can feel the change or you can improve this condition without medicine. Okay, let me translate that. Donc, ce que Kalpendra explique, c'est que dans la lecture ayurvédique yogique, on va vraiment traiter la racine en fait du problème. Donc, que ce soit les problèmes les plus fréquents aujourd'hui dans notre culture moderne, c'est toujours ce qui revient le plus fréquemment, c'est l'insomnie, la pression sanguine haute, les problèmes cardiaques, le diabète, l'asthme, les désordres hormonaux, l'arthrite, les désordres hormonaux. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la médecine occidentale, aujourd'hui, elle n'a que des traitements symptomatiques. C'est qu'elle va venir inhiber le symptôme, mais elle ne va pas traiter la cause. Et donc, ça va toujours amener une addiction ou en tout cas une perpétuation de la prise de médicaments, puisqu'on ne s'attaque pas ou qu'on n'observe pas la racine du problème. Donc, il explique qu'ici, on aborde le symptôme avec une vision beaucoup plus holistique, plus globale, en donnant une routine, en réorganisant le quotidien par une alimentation saine, un lifestyle beaucoup plus adapté à la typologie de la personne, puisqu'en Ayurveda, on a des typologies suivant qu'on ait plus un élément ou un autre. On a une alimentation adaptée, on a un lifestyle adapté. Et donc, tout ça est pris en considération dans l'approche yogique ayurvédique. Excellent. And so how do you get to the root cause then? You will look at the imbalances in the way of, I mean, like the food, according to the Ayurvedic channels, no? The three, Vata, Pitta, Kapha. No? Oh, your sound is off. Kalpendra, your sound is off. So first know which dosha is imbalanced in your body. So sometimes it's because of the imbalance of the doshas, and sometimes it's not only dosha, it's more about the stress, anxiety, and unnecessary stuff you stored in your mind. So things sometimes are disturbing from you internally is also a cause of different diseases in your body. So the stress and anxiety is like a seed. So whenever you just put any seed in your mind, it will become a plant. So whenever it will grow in a form of plant, so it will give some results. So in every seed, there is a possibility of a plant. So like with every negativity,
there is a possibility of disease, physical or mental. This is the cause according to yoga in Ayurveda. Ok, c'est très clair, hein, ça. Possibility of disease. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on peut aller retrouver la racine du problème dans un déséquilibre des doshas, donc des caractéristiques élémentaires du corps de chacun, mais c'est aussi fort lié au stress, à l'anxiété, l'angoisse, les dissonances avec le quotidien, les points de vue, les conclusions qu'on peut avoir sur les choses et qui nous donnent des informations négatives et qui viennent planter comme des graines au fond de nous. Et ces graines, plus on les arrose de négativité ou d'informations les mêmes, qui vont dans le même sens, on vient nourrir cette graine qui a une possibilité de devenir une plante, en fait. Et donc, c'est un peu comme, ça me fait penser un peu à ce livre de Borisian, où il y a cette plante qui grandit à l'intérieur et qui devient énorme parce qu'elle a été nourrie. Et donc, c'est là qu'on vient avec cette vigilance. And that's how, then, in yoga, we try really to observe the quality of our thoughts and we try to change the polarity of the thoughts. Et c'est là où, dans le yoga, en fait, on a toute cette approche méditative aussi, où on vient prendre conscience de la qualité de nos pensées. On en parle tout le temps, à chaque séance, on parle quelle est la qualité de mes pensées, c'est-à-dire quelle est la polarité. Est-ce que je suis dans une qualité positive ou négative de mon mental? Est-ce que je suis en train de créer quelque chose d'expansif ou quelque chose de réducteur? Et donc, chaque fois qu'on se réduit et que le corps se shrink, j'extrapole un petit peu de ce qu'il a dit pour aller vers la pratique aussi, c'est eh bien, on vient planter, on vient nourrir le négatif en nous et on vient acidifier la composante corporelle. Yeah, that's a very, very interesting analogy, of course, with the seed. And every time we're watering that seed, it becomes a horrible plant, which is really very, it's like feeding. And there is a saying, like a shamanic saying, where you feed the wrong wolf. You have the choice to feed two wolves, the positive wolf or the negative one. The more you feed him, the more he grows. So c'est comme cette parabole chamanique où on a le choix de nourrir les deux, un loup ou un autre. Donc, c'est à qui est-ce que tu vas donner de la nourriture, qui est-ce que tu vas nourrir. Okay, thank you for that. And so, coming back to the cases. Okay. There are so many things about so many this. things, huh? Yeah, that's why. So just we'll wrap it with a few things. So like in medical science, they are always keep thinking about how to cut this plant. So, but yoga and Ayurveda is talking about remove it from the roots. So if you just cut the plant from the branches, it will grow again. But if you remove from the root, then it will not grow, and it will make you free from the disease. Or you can say like also like this. So whenever you eat something wrong, what happened? Your body started like diarrhea. So if you feed negativity in your mind, then it will also come out in a form of diseases. So this is like a few things, and then we'll talk other things. Ah, ok. So, ici, il explique de nouveau une des différences cruciales entre la science védique et médicale traditionnelle, c'est que dans la vision traditionnelle, on essaie de couper la plante symboliquement. Donc, on essaie de couper les effets de cette racine, mais on ne s'attaque pas à la racine, on coupe que les branches. Et donc, la plante, elle ne fait que repousser chaque fois puisque cette racine est toujours bien présente. Alors que dans la vision yogique, ayurvédique, on va véritablement s'adresser à la racine, en fait. On vient enlever la racine de la cause. Donc, ça peut carrément amener à une libération, en fait, à un moment donné, des symptômes. Et nous, on le voit, we see that also in Kundalini Yoga, of course, we see that because we do a lot of breath of fire, and so we clean the whole system. The pranic system comes and is cleansed by this powerful breath. And so there you can also remove and get into very subtle places within that can remove
stuck energies and negativity. Donc, en Kundalini Yoga, on travaille beaucoup ça aussi avec une respiration puissante qui, à la longue, vient vraiment déloger des aspects physiques, physiologiques de négativité qui sont englués, en fait, dans l'espace intérieur. Et donc, il y a quelque chose de physique et de métabolique qui se passe dans la pratique aussi. OK. So next, what else? What did you want to share? So there are so many things I can share. So now we'll come to the part, my experience with the patients in hospital. So I worked with different patients, like they are suffering from different diseases. So, but most of the time, people are suffering from the negativity and stress. And this is the root cause of other diseases. So I worked with few patients of depression in this hospital, and Mon avis, on va devoir se reconnecter. Donc, il était en train d'expliquer qu'il travaillait avec différents types de patients à l'hôpital ayurvédique à Rishikesh. Et la plupart, en fait, étaient des patients qui avaient des gros soucis de stress et de dépression. Et donc, il explique que de nouveau, c'est la cause qui vient, c'est une déferlante en fait. Ça commence avec une pensée négative, c'est presque biochimique, et ça vient comme une déferlante activer d'autres symptômes. Voilà, il est de retour. Yes, you're back. I don't know, disconnected. Doesn't matter, you're here. Okay, are you able to hear me? Very good. Okay. Yes. So I worked with different patients. So, and it's very common nowadays, patients with like mental problems, stress, anxiety, depression. And I worked with them, like it's not only asanas. So I just created the one program for these patients, like in morning, the small Sukshma Vyayama with Pranayama. So Pranayama was around 40 minutes, and then the yogic cleansing processes. We call it Shat Karma, 6 cleansing techniques. So I worked like with Jalniti, Sutraniti, Kunjal Kriya, and also the food, sattvic food. Sattvic food means easy to digest food. The food is free from spices. So with less or no spice, no caffeine, no alcohol, only fruits, vegetables, boiled vegetables. So it was the like whole program, and also juices and soap. So easy to digest food. And just after 1 month, there was like amazing results with these people. Amazing results. And they're able to feel it. They shared their experience, what I felt before and what I am feeling right now. Before that, it was more negativity. Not able to control their emotions, thoughts. Sometimes they have a very negative and destructive thoughts. But it changed everything. And also a mantra chanting and meditation was a part of evening kriyas in evening. It was a program for the whole day.
Tu as oublié d'activer ton micro. Merci. Donc, Kalpendra expliquait qu'avec ses patients à l'hôpital, il a construit un programme assez complet qui me fait penser un petit peu à ce qu'on fait dans nos programmes d'ailleurs, parce que ça inclut donc tout un nettoyage du corps par une diète, donc une nourriture essentiellement sattvique, c'est-à-dire sans excitants, on enlève les sucres, le café, les oignons, l'ail, tout ce qui est un aliment qui va apporter trop d'énergie dans le corps ou trop d'acide dans le corps. Donc, on basifie déjà le système. Donc, déjà, ça va apporter un effet positif sur le corps. Ensuite, on a le Panchkarma, c'est les 5 systèmes de nettoyage indiens. Donc, il y a le Jalneti où on vient, ça je vous expliquerai un jour, c'est passer de l'eau ici dans les cavités nasales d'un côté et puis de l'autre. Et ça, on le fait régulièrement, même dans les formations. On le fait normalement quand on est en présentiel. Sutraneti is what again? Sutraneti? So with the thread. Ça, c'est plus dur. Ça, je n'ai pas réussi à le faire. C'est quand on passe une cordelette dans les cavités nasales et elle ressort par la bouche et on vient nettoyer à l'arrière, en fait, dans le crâne. En fait, on est ici à l'arrière de la cavité nasale. Kunjal is what? So just removing the imbalance of Pitta. Ah, yeah, with the water, no? Salty water, no? Kunjal, ça, on l'a fait aussi. C'est donc l'ingestion. It's like 6 liters. How many liters it was with salt? It's not about, it's about the capacity, your drinking capacity. So it's minimum 2 liters, no? Glasses, 2 liters. How many? 6 glasses, no? Ah, ouais, c'est ça. 2 liters. Donc, on a dû ingérer 6 grands verres d'eau comme ça, tiède, salé. Et donc, tu ingères ça jusqu'à ne plus avoir rien ingéré. Et ça vient nettoyer. Bah, tu es forcé de vomir à un moment donné. Et donc, tu viens vider et ça vient nettoyer tout ton système. And then, Satvik Folia. OK, so that's done. Ensuite, il a composé dans son programme, il y a aussi des chants de mantra, hein, comme on fait aussi en Kundalini, et de la méditation. Et donc, c'est un programme où les patients viennent. So the people, they stay there in the hospital and they have the whole program for the whole day. No? C'est comme une clinique où les gens viennent passer. How many they stay for a week or 2 weeks, or how many weeks they stay there? Oh, your thing is off, huh? Are you able to listen? Yeah. So it's about like, it's depend on your time. So if you have a time for 1 week, then we'll just create a program for 1 week. Then you have to practice it at your home. Exactly. Donc voilà, ils peuvent rester 1 semaine en résidentiel et donc ils vont pratiquer ça à l'hôpital même et ils doivent continuer à la maison après. OK, beautiful. OK, so that's one program, huh? And so then you have to visit again and again, like whenever you have a time, just visit for 1 or 2 days in a month. And then we'll check the overall response from your body. Okay, interesting. So this is more for depression cases, negativity, stress, but also other patients? Yes. And I also worked with the cancer patients. And for cancer patients, it's especially the most important thing is to control their emotions, because they always have a fear, because they always stuck in a same thing. They just keep searching the things on internet, or they just keep talking about their disease, but in a negative way. And this negativity also increasing the risk. So according to yoga, cancer is also a type of a psychosomatic disorder. Yeah, that's a tough one. Hein? Yeah, donc, il explique par rapport au cancer que d'après la vision ayurvédique, yogique, on a quand même une approche où on considère que même le cancer serait une maladie psychosomatique, souvent liée à un problème de peur. Donc, souvent, la cause de ce genre de déclenchement à avalanche qui vient déranger tout le système est liée à la base à une peur, en fait. Et que donc la personne aurait une peur qui s'insère comme une petite graine dans le corps. Again, it's like a seed, no? Planting the fear in the body.
Et donc, on vient nourrir cette peur en allant chercher des infos sur Internet. Et bien sûr, il y a pléthore d'informations très négatives et très alarmantes et très dramatiques. Et donc, on vient construire un scénario. Et donc, le corps vient... so you're like creating a scenario with the fear you create and you feed and feed and feed. And that's how it becomes like a very big... Yes. Yeah, okay, disorder. And can you tell us something about for asthma? So asthma is again a psychosomatic disorder. So for the cancer patients, we'll talk a little bit more. Yes, yes, please. Very important to develop like positive thoughts. So how can you develop? So just keep consulting, keep talking with these people, and then you can just able to release what they are thinking, what are the ideas and thoughts in their mind, and then slowly you can also watch their breathing patterns. So whenever you are in a tension or in a pain, and the first thing you will feel, but it's really difficult to feel it because you are already in a pain. But if someone is a yoga teacher or psychotherapist, then he can observe the breath. So breath is always disturbed. So whenever you start working on breath, the first change you will get or feel, this person turns into a positive person. Okay. Donc, par rapport aux patients du cancer, on continue un petit peu dans l'analyse. Il propose de travailler au niveau des émotions et de la pensée positive. Et donc, pour ça, il dit qu'en tant que thérapeute, c'est intéressant de continuellement les amener à parler, en fait, les patients de cancer, pour leur faire se livrer, se délivrer aussi de tous ces mots, de toutes ces pensées. Et donc aussi, ça permet aux thérapeutes d'observer leur façon de respirer. Parce que dans la respiration, on va pouvoir observer la qualité de positivité, enfin la polarité en fait. En général, les gens qui sont dans ce genre de situation ont une respiration moins ample et moins profonde. Et donc, c'est intéressant d'observer qu'à un moment donné, ça va basculer vers une respiration plus profonde. So when they get into positive thinking, the breath also relaxes more. It's like a deeper breath, right? So it's about managing stress and anxiety. Donc tout revient à la gestion du stress et de l'angoisse, de l'anxiété. So if you will manage stress and anxiety, the first effect you'll get on your sleep quality become better. Ce qui va donner une qualité de sommeil supérieure, bien sûr. It will also help like hormonal secretions. It will then help to secrete happy hormones. Ouais. Et la respiration adéquate va aussi aider à la sécrétion d'hormones positives dans le corps. And then your body response become very good against any disease. So immune system booster, non? Yes. Donc ça vient rebooster le système immunitaire aussi. And then change in a food. Changement alimentaire. Change in a food and pranayama practice. So according to yoga, everything happens in our body. It's because of prana. If there's an imbalance in prana or blockage in pranic flow, then we'll suffer from the diseases. Donc, selon cette tradition indienne, tout est lié au prana. So, prana, how do you define prana for people who don't know exactly? What would you say prana is? So prana is a life force. C'est la force vitale. So all oxygen, light, huh? Yes. So all the functions in our body, physical or mental, it's just because of prana. If there is no prana, then we are like that. If there is a prana, so your body and mind will work. If there is an imbalance in prana, then you will suffer from the diseases. Physical or mental, both. Donc le prana est la base de tout dans la vision yogique. S'il n'y a plus de prana dans le corps, il y a mort du corps et de l'âme et de l'esprit. Et donc, tout est une question d'équilibre du prana dans le corps, de la force vitale. OK.
So pranayamas are very important. Et du coup, pranayama. What does it mean, pranayama? Can you explain? So the word prana means life force, and ayama means expansion of your life force, and also expansion of life force in your body. So if there is a blockage in your energy channels, because prana is energy and this energy is flowing in your body through the energy channels. And if there is a blockage in energy channels, and then you will suffer from the specific problem. Is not able to reach properly to your lungs or heart, then you will suffer from lung disease or heart disease. If prana is not able to reach properly to your brain, then you will suffer from the mental disorders. And how does prana travel in the body? Can you explain that? Prana is traveling in a body through energy channels. So according to Ayurveda and yoga, there are 72,000 energy channels in our body. And if there is a blockage in energy channels, then the beginning of any disease. And how can we creating this, how we are creating this blockages? It's from the negative lifestyle. Sleep very late, wake up very late, unhealthy food, packed food, negative thoughts, unhealthy lifestyle is creating blockages in your pranic flow. Means disturbing your flow of energy. Let me just explain that. Donc, le prana qui est la force vitale et yama qui veut dire expansion de la force vitale. Donc, le pranayama, il permet l'expansion, donc la circulation de cette énergie vitale dans le corps. Selon la vision indienne védique, on a 72 000 nadis qui sont en fait les méridiens en médecine chinoise qui se rejoignent ici au navel point. On travaille souvent ça au kundalini. 3 doigts en dessous du nombril, on a le centre du corps énergétique. Et donc, quand c'est 72 000 nadis sont bien irrigués et que la circulation d'énergie est fluide, on est en bonne santé. Et dès qu'il y a un blocage dans ces conduits, qui sont des conduits énergétiques, donc ce n'est pas visible en médecine traditionnelle, on a d'autres façons de les observer en médecine vibratoire par contre, mais en médecine traditionnelle, ce n'est pas pris en considération. Eh bien, quand il y a des blocages, c'est là qu'on développe des maladies. Et d'où est-ce qu'on attrape les blocages? Eh bien, de nouveau, on revient à les habitudes, des mauvaises habitudes, une mauvaise façon de se nourrir, une mauvaise façon de penser, une pauvre hygiène de vie, en fait. Donc, ça vient de nouveau bloquer. Et donc, tout revient chaque fois à la même chose. Hein. Yeah. So it's kind of a consciousness. No? Kalpendra, we are reaching now 15 minutes to go for 6 o'clock. So shall we ask if some people have some questions? Yeah, of course. Hein? Est-ce que quelqu'un a des questions? Do you have any questions? Yeah, Patricia? Voilà, oui, on t'entend. Yeah, I have a question about what you explained about cancer. I understand what you said. It's a small seed, and then you give bad water, and it's growing. But what is the initial origin? Because cancer is developing himself because there is something at the origin that is there in the body, and so where is that coming from then? So the cancer origin is body, but the cause of the problem is in your mind. The continuous negativity in your mind will imbalance the doshas in your body. And most of the cancers, it's because of imbalance of Pitta dosha. Yeah. The fire element of your body. And then if your fire element is disturbed in your body, then your body is not able to control it. Yeah. So according to yoga and Ayurveda, the most common cause is negativity and imbalance of Pitta dosha. Yeah. The fire element. Yeah.
You were talking about fear also, no? That mostly the Yes. root cause is the emotion of fear. Fear and Yeah, So- interesting. all type of cancers is because of Pitta dosha. Wow. Donc, ce que Kalpendra explique ici, c'est que la plupart des patients du cancer ont un déséquilibre dans le dosha, donc dans l'élémentaire feu. Et donc ça, ils ont constaté que ça venait directement causer un cancer, en fait, dans ce déséquilibre-là. So then you work through food always, no? I Yes. mean, when dosha is in imbalance. It is without changing your diet. So diet is a very important with the practice. So, and things which are activating Pitta, fire in your body, remove from your diet. Dairy products, alcohol, tobacco, use of tobacco, sugar, salt, citrus fruits, and spices, chilies. They are activating fire, Pitta in your body. So remove these from your diet. Regular diet. Sometimes people also have a perfect hygiene. Like I had an uncle like that. J'explique un cas où mon oncle, par exemple, avait une hygiène de vie impeccable et il a quand même attrapé un cancer. And he still got a cancer. He was a singer. He wouldn't smoke. He wouldn't drink. He had very good. So I think in his case, more was a fear because as a singer, he got a throat cancer. So his biggest fear was to have a problem with his voice. So the fear became a root, and it's amazing. Donc c'était un chanteur, sa pire angoisse, c'était d'avoir des problèmes avec la gorge, bien sûr. Donc il avait une hygiène de vie impeccable, mais la peur était tellement grande que ça a créé un cancer et il est décédé d'un cancer de la gorge alors qu'il avait. Is that something you would agree to, that it's probably due to fear then? No? The negativity means fear. Yeah, it's very. Negative, it means you have a fear. That's why you're negative. Fear something. So fear is a root cause of the most diseases. Donc en résumé, il dit que la plus grande racine de toutes, c'est la peur dans les maladies. And also anger, no? Yeah, Anger can also create. Yes. So what happened? So if you have a fear, if you have any type of fear, you can see, like it's a very common example. So if you have a fear, then you will react. And this reaction is anger. Ok, donc la réaction à la peur, c'est la colère. Ok. And there are so many examples. So whenever you reach on some point, then you always keep reacting. So if you keep reacting, it means you just try to hide the things with the reaction. You just try to hide the fear. Donc la réaction, elle vient masquer en quelque sorte la racine de l'émotion en fait. La réaction, elle vient cacher ce qui se passe à l'arrière. Interesting. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on va arriver tout doucement à la fin? On aurait voulu faire un petit exercice. Anyone has a question for Kalpendra? Moi, j'ai encore une petite question, si je peux. Oui, bien sûr, oui. Yeah. You spoke at the beginning of that in the hospital you have a kind of holistic approach. Is that in combination with traditional medicine, or you say no, it's totally apart? Because I could imagine that for some cancers, okay, an operation has to take place, but that you combine it with an holistic approach or not? Sometimes with ayurvedic medicines, but it's according to the condition of the patients. So only traditional medicines. But Patricia, are you asking if they also do operations? No. Oui.
s'il combine son approche holistique avec ce qu'on fait ici, quoi, une opération, de la chimio, des trucs comme ça. I think Patricia is asking if you have a very late cancer stage, no? If someone is really suffering from a late cancer stage, you still have to go for operation, chemotherapy and things like that, which are more traditional, like not traditional, but more common. So how do you deal with that stage, like later stage? So one patient was there just before the COVID, and he was suffering from the blood cancer, last stage blood cancer, and he started his treatment. And I worked with this patient around 2 years. And this patient, you cannot recognize him as a last stage blood cancer patient. He was absolutely fine. There is no symptoms, physical symptoms. So no operation? No operation, but he was not able to survive. But there is no negative effects from the chemotherapy. Generally, you can see the person who is taking chemotherapy, and he was taking twice in a week, 2 times in a week. Chemo. And there is no reaction on your body. And what happened? Normally, the skin became black. This person became very thin. There is no hairs. You can see these things. And this person is not able to walk, even very weak. But this patient was absolutely fine till he attended the program around 2 years. And suddenly what happened when he left the hospital and went back to his house, and then he stuck with that negative environment. People just keep talking negative things. Oh, you have a last stage cancer. Oh, it's very sad, these things. And after some time, these things started affecting. But before this, it was like no one is able to say, oh, he's a cancer patient, because there is no symptoms, no physical or no mental. Yeah, so environment is very crucial also, no? Environment. So if people are very supportive, then you can see in a last stage cancer, just imagine, I saw like different patients, the whole body with like unbearable pain in blood cancer, the whole body. Even this person is not able to move or walk or sit. But this person was like every day practicing 2 hours of pranayama, sun salutation, every day 3 or 4 kilometers of walk in the morning, and doing everything. Daily routine, go to market, buy the things, and back to home. So it was like just a normal person, nothing, there is no pain, nothing. And this was my first experience. Donc, il explique ici qu'il a travaillé avec un patient qui était en phase terminale du cancer du sang généralisé, et il a travaillé avec lui pendant 2 ans, ce qui a permis de vraiment résorber complètement les symptômes et toutes les pathologies qu'il avait développées dans son corps et dans son mental. Donc, il était tout positif et tout rétabli quand il est retourné dans son environnement original, donc dans sa famille, dans sa communauté. Et là, apparemment, on a commencé à le plaindre et à lui parler de sa maladie, et ça a réaffecté, ça a replanté des graines négatives, et donc il est quand même finalement décédé alors qu'il avait complètement récupéré un état positif auparavant en quittant l'hôpital. Yeah, interesting. C'est all because even here in Europe, I guess you'll agree, vous allez être d'accord avec moi, peut-être que le cancer, c'est assez aléatoire. Les gens font des traitements aujourd'hui, c'est vrai qu'ils font des chimios, mais on ne sait jamais le résultat non plus que ça va donner. Il n'y a pas de 100% de retour positif. Donc, c'est pour ça que je voulais présenter aussi cette conférence aujourd'hui. C'est autant essayer quelque chose de non intrusif, qui peut aussi avoir des résultats, avant de passer directement à l'artillerie lourde, qui, elle, n'aura peut-être pas de résultats. Donc, c'est aussi ce chemin-là d'aller naviguer parfois par quelque chose qui prend un peu plus d'implication personnelle, mais qui a aussi des résultats quand même probants. I'm just explaining that sometimes it's interesting to try
the softer way, like with the whole holistic approach, which is more engaging. You have to be mindful about your food, your habits, and it's like very actively working on your healing, versus here just going to the hospital and being totally taken care of, and actually you leave your responsibility and you hand over your own life to someone else, whereas in this case you can really take action on your body again. Donc, okay, I'm keeping the time. It's 3 minutes to go, so I don't know if anybody has a question. Quelqu'un a encore une petite question avant qu'on clôture? Do you want to do so? Hein? Oui, Sabrina? Moi, j'ai une question. Est-ce que au niveau anthropologique, ça fonctionne avec tout type d'être humain, ou il n'a eu que des Indiens dans sa clinique ou des personnes du monde entier? Parce que je me posais justement la question, est-ce que mon code ADN, est-ce que de là où ma génétique vient, est-ce que du coup, il n'y a pas un espèce de barrage holistique qui est là au-delà de ma volonté, tu vois? Okay, interesting. Sabrina is asking if there is a like kind of a cultural background which could be hindering the effects of pranayama, the effects of this healing process. She says, is maybe my DNA is different, or maybe something will make that this will not affect me as much as do you also have, her second question is, did you also have other patients than Indians? Because she has this vision that maybe only Indians can take advantage of this because it's their own cultural system. You know what I mean? No, it's not about the cultural system. It's about the energy. So we all have the same energy. So, donc, il dit qu'on a tous la même énergie. C'est pas un système de pensée, c'est un système énergétique. So if you'll read a little bit about the Indian culture, then you will get this idea. So in Indian culture is believing we all are the same. We all have the same energy, but we have different colors. So we have like the same person in a different bodies. So it means we have the same energy. So if we'll eat the wrong thing, it will react to your body. If I will eat a wrong thing, then it will react to my body. If I will follow the right lifestyle, then it will improve qualities of my life. If you will follow the right lifestyle, then it will also improve. So it's not about the ethnicity or the country. Donc, il explique que ça n'a pas à voir avec ton origine ethnique ou ton pays d'origine ou ta culture. Il dit que dans la vision védique, ayurvédique et yogique, on présuppose qu'on est tous issus de la même énergie, en fait. Donc, on est tous des versions différentes, dans des corps différents de la même énergie, en fait. Et donc, selon ce postulat, eh bien, si tu prends soin et que tu as une hygiène de vie adaptée à ton enveloppe physique, à ton corps, eh bien, tu vas améliorer tes compétences physiques. Et donc, c'est plutôt lié à ça, au lifestyle et à la façon dont tu traites ton corps, qu'à l'énergie qui est à l'intérieur, qui est capable d'accepter toutes ces formes de guérison. Okay. Sita, you had a question? Yeah, hi. Hi. I was curious about, he talks a lot about fear. And I was curious, like, what is your teaching to go beyond fear? So if fear can be a problem, how do we go, what's a way to go beyond that? So your question is how to remove the fear. Donc la question de Sita, c'est comment dépasser la peur. Si la peur est une des causes de la maladie, comment on dépasse, on transcende la peur? Yes, that's the question. So first, to understand the cause of your fear. So the most important thing. Sometimes we are unaware of the cause of the fear. Sometimes it's unnecessary things which are bothering us or creating fear. So understand the cause and then work on it.
So you can work with the help of pranayama and meditation to overcome from the fear. How that? So there are different techniques of different breathing techniques to release the fear, because fear is very deep down in your mind. It's not part of your conscious mind. It's also a part of your subconscious mind. So it's very easy to remove something is in your conscious mind, but it's really difficult to remove something from your subconscious mind because thing is still there and you are not aware of it. So there are few techniques of pranayama which is able to remove it from the subconscious. So whenever you release it, then you become free from the fear. There are good mantras also for fear. Fear is usually linked to first chakra, no? Yes. The basic instincts and fear is related with the Muladhara chakra. Maybe we can wrap up with the upcoming 6 days, no? Because we're launching a 6 days pranayama class with the workshop with the Kalpendra here. It will be every day, 1 hour together in the evenings, European time. So probably early afternoon for American time and later in the night for Indian time. It will be on the website, savitri-yoga.com. You'll find all the details. And I think it will be really interesting because for 6 days, we will practice every day together. And so we will be able to appreciate different techniques that Kalpendraji will be sharing during these 6 days. Maureen just sent the link if you want to check it out. It's in the chat. There is a link. So that will be end of June now, 26th of June. We'll be starting. Okay. So I don't know if we'll have time still to do a little exercise just to... We will try one exercise and it's very for stress, anxiety, anger, insomnia, hormonal disorders, and for fear also. Okay, let's go. One. And it's very, very effective. But remember two things. Do not practice it in laying position, the first thing. And second thing, if you are suffering from ear pain, then avoid it. Otherwise, there is no contraindication. You can sit, you can practice. Donc, il explique que... Sorry, yeah? L'exercice qu'on va faire maintenant pour clôturer est un exercice qu'il ne faut pas faire coucher et qu'il ne faut pas faire si tu as mal à l'oreille. C'est les deux seules conditions. Donc, il faut être assis et avoir... voilà, de se sentir bien au niveau de l'oreille. OK, let's go then. We also call it happy pranayama. It will also make you happy. Happy pranayama. Et c'est c'est pour travailler sur justement la peur, l'angoisse, la dépression, les insomnies. So I will explain you technique and then I will demonstrate for you. Then you will practice. Okay. So the most important thing, keep your back and neck straight, shoulders relaxed, lips closed, but teeth apart. Lips closed, but teeth Donc apart. la bouche fermée, les dents ouvertes, les épaules relâchées, la colonne bien droite. And tongue to your upper teeth. Et la langue est collée derrière les dents supérieures. And close your ears, these flaps, with the help of thumbs. So there is no sound. Tu fermes ici les petites cavités de tes oreilles. With the help of your thumbs. Do not insert finger inside. Just flaps. Pas mettre les doigts dedans, mais juste fermer la petite, le petit flap, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit en anglais, le flap. And other 4 fingers resting on your forehead, like this. Les autres doigts sur le front. Donc, tu fermes ici sur la petite oreillette. First, listen to me, then. Yeah. Then press your... Otherwise, you cannot understand. Okay, so I'm demonstrating for you. So inhale slowly and create this humming sound during exhalation. And try to maintain the same pitch. Do not make it sometimes high, sometimes low. Means on same pitch. From beginning to end. And try to make it as long as possible. And keep your focus on your third eye. Third, the place between your eyes.
Donc, on va émettre un son qu'on va essayer de garder le plus stable possible, sans monter, descendre dans l'intonation ni dans la puissance. Garder toujours ce même son bien stable. Et on va focaliser au niveau de la vue intérieure sur le troisième œil, donc ici entre les sourcils. So now I'm going to demonstrate it for you. On va nous montrer. Inhale and create this humming sound and keep your eyes closed. Like this. This is Brahmari, non? Yes, Brahmari. Brahmari. On l'appelle Brahmari parce que c'est le son d'un bourdon, en fait. C'est le nom du bourdon, Brahmari, en sanskrit. OK, donc on y va. How long will we do this? Just try it 5 times. 5 times, OK. Donc on le fait 5 fois. D'accord, je vais juste mute. I will mute myself too. Otherwise it will be like a festival. Okay. When we were in class, we did this for like more than 10 minutes, no? Yeah, more than 10 minutes. Yeah. Au cours, on faisait ça pendant des longues périodes, des 10 minutes, même plus, je me souviens. It's beautiful, the exercise. But we did it against the wall, I remember. We would put our elbows on our knees and we would, because we were holding so long, no? If you want, then you can practice it longer. Otherwise, what happens, you will practice like this. After some time, you will feel pain in your shoulders. So then what you can do, just practice it for 10 times and then relax your hands, break for 2 or 3 minutes, then start it again like this. So then you can continue it for 3 or 4. First 10 times and then break, relax your shoulders, then again start for 10 times, then again break, relax your shoulders. So continue like that. You can do it 4 times. Donc, il explique que si on veut le faire plus longtemps, on peut sans s'appuyer contre le mur. Parce que nous, au cours, on s'appuyait contre le mur. Sans s'appuyer contre le mur, on peut juste le faire 10 fois. Et puis, on fait une pause pour ne pas avoir de tension dans les épaules. On relâche quelques secondes et puis on recommence. Et on peut faire ça 4 fois de suite avec 10 fois. Et ça peut déjà avoir des très, très bons effets. This is excellent for sleeping. I can already feel it. It's also about the stress, anxiety, anger, high blood pressure. Pression haute. So it's very good for all mental disorders. Very good. Sleep, like sleep disorder, insomnia. And it also has a healing effect, healing properties. So whenever after any surgery or anything, so there are so many researches on this pranayama technique. So there are 2 groups, one group just with the medicine and another group with Brahmari, pranayama and medicine. So the second group was recovered within 15 days and the first group, it was take around 33 days. Donc, il explique qu'ils ont fait une expérience à l'hôpital avec 2 groupes qui étaient en convalescence après chirurgie.
un groupe avec des médicaments et un groupe avec Brahmari, avec cette technique-là. Donc, le premier groupe avec médicaments a pris 33 jours plus ou moins pour guérir et pour être complètement récupéré de l'opération. Et le groupe Brahmari a vraiment eu des résultats après, how many days? 15 days, après 15 jours déjà. Ils avaient des résultats de récupération totale. Yeah, so it has effects on the whole system. As usual. Okay. Healing effect each and every cell of your body. De chaque cellule du corps. It's a very powerful one. This one is great. I think It's also good for fear also. Okay. Fear in both. Fear and we didn't hear the last word. Migraine. Migraine. C'est aussi très bon pour la migraine. Okay, that's good to know. So the only contraindication is the ear problems actually. La seule contre-indication, c'est les problèmes. And to be laying down, yes, of course. Okay. So I think we pretty much covered everything now. What do you say, Kalpendra ji? Yes. Yeah, good. If else you can ask. Et donc, on va clôturer ici. Donc, je vous rappelle, si ça vous intéresse de participer, ça peut être vraiment intéressant. If you feel like participating in our little program, it's only 6 days and it's really going deep. And also meeting with Kalpendra ji every day will be nice. Directly from Rishikesh, it's so nice to be in touch with India like that. It's a beautiful occasion. So thank you very much. Merci à vous tous d'avoir participé à cette conversation. Thank you, Kalpendra ji, so much for